Hello students, today we are going to do Taylor's formula and Taylor series. നമുക്ക് Taylor's formula for one variable case എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ Taylor series കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So what is Taylor's formula in the case of a single independent variable? So suppose f and its partial derivative, f and its derivatives, f dash, f double dash, etc. Then the derivative fn and the n plus first derivative fn plus 1 all exist and continuous in an open interval containing the point A. Then Taylor formula says that f, the value of f at a nearby point of A, namely A plus h, is equal to the value of f at A plus h into f dash A plus h square by 2 factorial into f double dash A plus etc. plus h to the power n divided by n factorial into fn of A plus this term h to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial into fn plus 1 evaluated at the point A plus ch for some c in between 0 and 1. Okay, so when c lies in between 0 and 1, A plus ch, that will lie somewhere in between A and A plus h. A plus ch will lie somewhere in between A and A plus h. So the n plus first derivative has to be evaluated at that particular point, which lies in between A and A plus h. So this is Taylor's formula, and you can show that this h to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial into fn plus 1 of A plus ch, it's called a remainder term. It will tend to 0 as h tends to 0, as n tends to infinity, as n tends to infinity. And the corresponding Taylor series is f of A plus h equal to f of A plus h into f dash A plus h square by 2 factorial f double dash A plus etc. plus h to the power n divided by n factorial into fn of A plus etc. This is called Taylor series. And when A equal to 0, usually we call the Taylor series as the Maclaurin series. So this is for the case of one independent variable. We have a similar formula available for functions of two or more independent variables. So let us see what is that. So suppose we have two independent variables. F is a function of x and y, and start with a point A B in the domain of f, and assume that all the partial derivatives of order up to n plus 1 exist and are continuous at the point A comma B. Then the value of f at a nearby point A plus h comma B plus k is equal to the value of f at this nearby point is equal to, this is the formula, Taylor's formula. So the value of f at the point AB plus, here in the one variable case you have f dash A, the derivative of f at A, but here in the case of two variables it is the partial derivatives h into fx plus k into fy evaluated at the point AB plus, as in the one variable case, here also you have 1 by 2 factorial into, now look at this term, it is h square fxx plus 2hk fxy plus k square fyy evaluated at the point AB. One variable case le ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So that was f double dash of A.
ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ 3 ടേമുകളുണ്ട്. Evaluated at the point A, B plus 1 by 3 factorial into you have h cube fxxx plus 3h square k fxxy plus 3hk square fxyy plus k cube fyyy evaluated at the point A, B. All these partial derivatives have to be evaluated at the point A, B plus etc. plus this is the nth term 1 by n factorial into, okay, here I have so many terms and I don't have space to write all the terms. So what I will do, look at this or look at this. Do you find something similar to this? Yes, it is a plus b whole square, right? A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square kind of thing. Okay. So this expression in this square bracket, it can be written as h into dou by dou x plus k into dou by dou y whole square. Okay. So you write this expression as h into dou by dou x plus k into dou by dou y the whole square. You just expand that expression and whether you are getting this expression, you just verify. So how do you expand? H into dou by dou x the whole square. H square, that is the first term. H square into dou by dou x the whole square. Dou by dou x the whole square is dou square by dou x square. And you have to evaluate at the point f. So fxx. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കിട്ടും. Okay. So this can be expressed as h into dou by dou x plus k into dou by dou y whole square of f evaluated at the point AB. അങ്ങനെ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? h into dou by dou x plus k into dou by dou y whole cube of f evaluated at the point A, B. അങ്ങനെ എഴുതാം. So nth terminal I have this expression whole to the power n of f evaluated at the point A, B plus this is the remainder term as in the one variable case. 1 by n plus 1 factorial h into dou by dou x plus k into dou by dou y whole to the power n plus 1 of f evaluated at the point A plus ch, B plus ck for some c in between 0 and 1. Okay. So ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് സി എച്ച് കോമ ബി പ്ലസ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ ബിയുടെയും എ പ്ലസ് എച്ച് കോമ ബി പ്ലസ് കെയുടെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് എ കോമ ബി ആൻഡ് എ പ്ലസ് എച്ച് കോമ ബി പ്ലസ് കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്. When c varies in between 0 and 1. So this is Taylor formula. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണ്ട. And the corresponding Taylor series is നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടേമുകളൊക്കെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ഹിയർ 1 by n factorial up to here, and last term that is replaced by this etc etc. So this infinite series is called Taylor series. Okay. നിങ്ങൾ വൺ വേരിയബിൾ കേസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? സോ മെനി ഡിഫറൻസസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് സോ മെനി സിമിലാരിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 by 2 factorial, 1 by 3 factorial, അതൊക്കെ വൺ വേരിയബിൾ കേസിലുണ്ട്. Okay, hope you understood. Now there is another way of writing the previous Taylor series. Put a plus h equal to x and b plus k equal to y. Then the previous Taylor series can be written as f of a plus h comma b plus k square x comma y equal to f of a comma b plus h in pagaram what is h? X minus a. X minus a into dou by dou x plus y minus b into dou by dou y of f
evaluated at the point AB plus 1 by 2 factorial into x minus a dou by dou x plus y minus b dou by dou y whole square of f evaluated at the point AB plus this term plus etc plus 1 by n factorial into this term whole to the power n of f evaluated at the point a comma b. Now suppose a comma b equal to 0 0, then the Taylor series is called Maclaurin series. So what is Maclaurin series of f? So x comma y is a point near to the point 0 0, and value of f at the point x comma y equal to value of f at 0 0 plus here a equal to 0, b equal to 0. So x into dou by dou x plus y into dou by dou y of f evaluated at 0 0 plus 1 by 2 factorial into this expression of f evaluated at 0 0 plus etc plus you have this the nth term plus etc. This series is called Maclaurin series. Okay, we will make a remark. Taylor's formula provides polynomial approximations of two variable functions. I can approximate a given function of two variables by first degree polynomials or second degree polynomials or third degree polynomials in x and y. Because when you truncate your series, truncate means suppose 1 by 3 factorial plus into this expression onwards. Suppose I am ignoring. ഇവിടുന്ന് മുതലുള്ളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെയുള്ളൂ 1 by 2 factorial into this expression വരെയുള്ളൂ. So I will get x square, I will get y square, I will get 2xy like that. So it will give you a quadratic approximation by ignoring this part onwards. Similarly, if you ignore 1 by 4 factorial into that expression onwards, അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് വരും, 3x square y എല്ലാം വരും. സോ ദേ ആർ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക 1 by 2 factorial onwards. അത് മുതൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് constant term plus x into something plus y into something, so that will be a linear approximation of f of x comma y at the point 0 0, at the point x comma y. ഈ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ലീനിയറൈസേഷൻ. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ലീനിയറൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് f of x comma y equal to f of 0 0 plus x into fx plus y into fy evaluated at 0 0. അതാണ് ലീനിയറൈസേഷൻ. So Taylor's formula provides polynomial approximations of any accuracy we want for functions of two variables. Okay, we shall do some exercise. Use Taylor's formula for f of x comma y at the origin, that means Maclaurin series, to find quadratic and cubic approximations of f near the origin, where I am giving three exercises. 1. F of x comma y is x e to the power y. 2. F of x comma y equal to y sin x. And 3. F of x comma y equal to
sine of x square plus y square. Just substitute in the above formula, you will get the answer. So answer to 1, quadratic approximation, is x plus xy. You just substitute and verify. Cubic approximation is x plus xy plus xy square by 2 factorial. See, can you directly tell you the quadratic and cubic approximations, or you can even say the 4th degree polynomial approximation of x e to the power y? How do you do that? Look at the Taylor expansion of x and look at the Taylor expansion of e to the power y. What is Taylor or Maclaurin expansion of x? It is x itself. And what is the Maclaurin series of e to the power y? As a function of single variable, I am asking. So it is 1 plus y by 1 factorial plus y square by 2 factorial plus y cube by 3 factorial plus etc. And you can prove that the Maclaurin series of a product equal to the product of the Maclaurin series. Okay, we know the Maclaurin series of x, so that is x into Maclaurin series of e to the power y. It is 1 plus y by 1 factorial plus y square by 2 factorial plus etc. Just multiply formally. So that will be the Maclaurin series of x into e to the power y. So without explicitly calculating the terms involved in the Taylor formula, we can directly write down the Maclaurin series of x into e to the power y. So just to formally multiply the Maclaurin series of x and Maclaurin series of e to the power y, considering as them functions of a single variable. So you will get this as the quadratic approximation and this as the cubic approximation. Similarly, second problem also can be easily done. Maclaurin series for y is y itself, because y itself is a polynomial. നിങ്ങളൊരു പോളിനോമിയലിനെ മക്ലോറിൻ സീരീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതൊന്നും കിട്ടില്ല, ആ പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. Maclaurin series of y square is y square itself. And no Maclaurin series of sin x, you know. What is that? X minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 divided by 5 factorial minus etc. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി ഫോർമലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡിന് ആൻസർ കിട്ടും. I have not provided the answer here. And finally, problem 3, sine of x square plus y square. ഇത് ഈ ഫോർമുലയാണോ കിടക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ്? The first one is a function of x alone and the second one is a function of y alone. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡിലും അതെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ അലോൺ, സെക്കൻഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈലർ ഫോർമുലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടൈലർ സീരീസിലുള്ള ഓരോരോ ടേംസുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് കണ്ടുവരും, അഥവാ മക്ലോറിൻ സീരീസ് കണ്ടുവരും. And quadratic approximation is x square plus y square. Just work it out and find out. And cubic, I have not given the answer. Find it out. Thank you.